Welcome all my dear friends to our pharmacy. This is Pharm D, Pharmacognosy and Phyto Pharmaceuticals informative session. In this informative session, we are going to know about the university theory examinations, important key areas. First and foremost, we have to know the important drugs from each and every chapters. In first carbohydrate topic, acacia, agar, starch, honey and isabgol. Then in proteins only gelatin. Then in volatile oil coriander, fennel, cardamom, clove, eucalyptus oil and sandalwood oil. Then in lipids beeswax, whole fat, castor oil, rice bran oil and shark liver oil. Then in natural pesticides neem, pyrethrum, tobacco and nux vomica. In plant fibers cotton and jute. In animal fibers silk and wool. In leaf drugs datura leaf. In rhizome ginger. Then in roots ravalfia and licorice. Then in bark cinnamon bark and cinchona bark. Cinnamon bark is coming under volatile oil category also. Then in stem category ephedra. Likewise, the students should have studied about the drugs, the important drugs from each and every category. At least one or two drugs should be covered from each and every category. So here we have mentioned the drugs name with a different color. So the different colors will be indicating the different categories. It will be very helpful for easy understanding. For example, the carbohydrates have been mentioned in yellow color. Then the protein, it has been mentioned in green color. Then the plant fibers cotton and jute, it has been mentioned in different sandal color. Then leaf drug datura has been mentioned in white color. Likewise, we have easily differentiated all the drugs. So first and foremost, biological source, family, constraints and uses and other full pharmacognostical informations should be studied. Now we have to know the important 10-mark essay questions will be expected, that will be discussed. History of pharmacognosy, 15 scientists name their regarding and 6 different eras should be known. Then systematic classification of crude drugs, 4 methods should be studied. Then methods of plant propagation should be studied. Then pharmacognosy of any 2 carbohydrate containing drugs, full detail. Then any 3 natural pesticides drugs, pharmacognosy, full detail. Then any 1 plant fiber, cotton, full detail. Then lipid or fat or wax, 1 plus 1 plus 1, beeswax, wool fat and another one oil should be studied. Then volatile oil drugs, any 1 or 2 drugs, for example cinnamon, clove, anything. Then extraction of volatile oils and extraction of lipids, any 3 methods should be studied. Then plant cell wall constituents. So these are the expected important essay questions for our second year Pharm D University theory examinations. So already we had mentioned the drugs in different color, no, that have been indirectly mentioned here. Same thing only repeated here. Then the 5-mark questions like scope of pharmacognosy, any 8 side headings with flowchart, differentiate cellular and acellular drugs, then merits and demerits of cultivation, factors influencing cultivation of medicinal plants, plant growth hormones, plant growth regulators and plant growth inhibitors, processing and storage of crude drugs, any 5 or 10 points, types of adulterants and definition of adulterants, any 5 types. Then chemistry and analysis of proteins, chemistry and analysis of lipids, pharmacognosy of any one animal fiber, then pharmacognosy of any one protein drugs. These are the expected 5-mark question from our university repeated questions. These informations have been collected from previous 20, both April and October question papers. So dear friends and dear students, dear viewers, you can utilize the information in proper manner by this video. Okay, then if you are writing the 5-mark questions, the students should have written the side headings, definitions, then important flow charts, then diagrammatic representation in proper way. The biological source and family must be written in
correct manner without any spelling mistake. The genus name first letter should be capital and species name first letter should be in small letter. Then some important points, important key areas have been mentioned here. Those are the biological sources, family and constituents uses of the drugs should be properly studied. Then students must have studied 1 or 2 drugs from each and every category. Then definitions and side headings should be very helpful for improving your presentation in the examination. Then all diagrams should be studied in proper way. Then important transfer section and powder microscopical informations should be referred from the record notebook. Then all flow charts, all flow diagrams should be studied. These are the essential key points. Now I will explain the same things in Tamil. நண்பர்கள் அனைவருக்கும் இனிய வணக்கங்கள். அதாவது Pharmacognosy and Phyto சப்ஜெக்டை பொறுத்த மட்டும் நம்ம ஏற்கனவே நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் நம்மளுடைய கிளாஸ்லேயே. அதாவது ட்ரக்ஸ் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம ட்ரக்ஸ் நம்ம முதல்ல கொடுத்த 33 ட்ரக்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அதை ஃபுல்லாக நம்ம படித்தாலே நம்ம நிறைய மார்க் வாங்கிடலாம். கிட்டத்தட்ட 70க்கு 60 மார்க் கிட்ட வாங்கிடலாம். ஸோ அதுக்கப்புறமா கொடுத்த ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் 10 மார்க் கொஸ்டின்ஸும் இம்பார்ட்டன்ட் 5 மார்க் கொஸ்டின்ஸுமே ட்ரக்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்குது. ஸோ அதை தவிர நிறைய ஃப்ளோ டயக்ராம், டெஃபினிஷன், சார்ட்டு எல்லாமே நம்ம படித்தாலே நமக்கு நிறைய மார்க்ஸ் ஈஸியாக வாங்க முடியும். ஸோ இதில் ஒன்லி 4 எஸ்ஏ கொஸ்டின்ஸு, அப்புறமா 6 5 மார்க் கொஸ்டின்ஸ் தான் இருக்குது. அதில் ட்ரக்ஸ் நம்ம படித்தாலே நமக்கு 2 எஸ்ஏ இல்லை 3 எஸ்ஏ கம்பல்சரி நமக்கு ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணிட முடியும். 5 மார்க் கொஸ்டினில் மேக்ஸிமம் 3-4 கொஸ்டின்ஸ் கண்டிப்பாக ட்ரக்ஸில் இருந்து தான் கேட்பாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறமா நம்ம கொடுக்கக்கூடிய அந்த ஹிஸ்ட்ரி அண்ட் ஸ்கோப் ஆஃப் ஃபார்மகாக்னசி, மெடிசனல் பிளான்ட் கல்டிவேஷன், ப்ராசஸிங் அண்ட் ஸ்டோரேஜ், அதெல்லாம் சின்ன கீ பாயிண்ட்ஸ் வச்சு நம்ம கிளாஸில் டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரியே எழுதலாம். நம்மளுடைய கூகுள் கிளாஸ் ரூம்லேயே ஆல்ரெடி நோட்ஸில் நம்ம அப்லோட் பண்ணியிருக்கிறோம். ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம எழுதணும் அப்படின்னா நமக்கு நிறைய மார்க்ஸ் கிடைக்கும். அடுத்து என்னென்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளுடைய ட்ரக்ஸ் எல்லாமே நம்ம ஒரு சிஸ்டமேட்டிக் ஆர்டரில் தான் நம்ம கொடுக்கணும். நம்ம அதெல்லாம் ஃபுல்லாக படிக்கணும். அதாவது என்ன அப்படின்னு சொன்னோன்னா, ஃபஸ்ட்டு சினானிம் ஆஃப் த ட்ரக்கு, அப்புறம் பயாலஜிக்கல் சோர்ஸஸ், அப்புறம் ஃபேமிலி, அடுத்து ஃபைட்டோ கான்ஸ்டியன்ஸ், அடுத்து யூசஸ், அப்புறம் ஆர்கனைஸ்டு ட்ரக்காக இருந்தால் அதனுடைய கல்டிவேஷன், கலெக்ஷன், அன்ஆர்கனைஸ்டு ட்ரக்ஸாக இருந்தால் அதனுடைய மெத்தட் ஆஃப் ப்ரிப்பரேஷன், ஸ்டோரேஜ் கண்டிஷன், ஜாக்ரஃபிக்கல் சோர்ஸஸ், டெஸ்ட்டு ஃபார் ஐடென்டிஃபிகேஷன், அப்புறம் அதில் இருக்கக்கூடிய ஃபாரின் ஆர்கானிக் மேட்டர், இதெல்லாம் நல்லா படிக்கணும். அதுக்கப்புறம் ஆர்கனைஸ்டு ட்ரக்காக இருந்ததுன்னா அதனுடைய மார்ஃபாலஜிக்கல் டயக்ராம், அப்புறம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் செக்ஷன், பவுடர் மைக்ரோஸ்கோப், இதெல்லாம் படித்தோம். இதெல்லாம் நம்ம எழுதும்போது நமக்கு நிறைய மார்க்ஸ், நிறைய ப்ரெசன்டேஷன் இருந்து நல்ல குட் மார்க்ஸ் வாங்குறது நல்ல சான்சஸ் உண்டு. மேக்ஸிமம் சாய்ஸஸ் எதுவுமே இல்லை அப்படிங்கிறதுனால நம்ம எந்த சாப்டரையுமே ஸ்கிப் பண்ண முடியாது. ஸோ எல்லாமே நமக்கு இம்பார்ட்டண்ட் தான், எந்த சாப்டருமே ஸ்கிப் பண்ணக்கூடாது. அதனால தான் நம்ம வீடியோவில் ஃபஸ்ட்லேயே எல்லா சாப்டர்லேயுமே கவர் ஆகிற மாதிரி இம்பார்ட்டன்ட் ட்ரக்ஸ் எல்லாம் போட்டிருக்கோம். நம்ம என்ன தான் 100 ட்ரக்ஸ் படிச்சிருப்போம் நம்மளுடைய இன்டர்னல் எக்ஸாமினேஷனுக்கு, அப்புறம் முன்னாடி கிளாஸ்லாம். ஆனால் இப்போ ஃபைனல் எக்ஸாமுக்குங்கும்போது எல்லா ட்ரக்ஸையுமே படிக்கலாம். இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வால்டைல் ஆயில் ட்ரக்ஸ்லாம் பார்த்தோன்னா நிறைய ட்ரக்ஸ் இருக்கும். ஆனால் நம்ம இப்போ கொடுத்துருக்க ட்ரக்ஸ் வெறுமனே அந்த கேட்டகரியிலேருந்து ஒரு 10 ட்ரக்ஸ் மட்டும்தான் நம்ம கொடுத்துருக்குறோம். 10-15 ட்ரக்ஸ் தான் மேக்ஸிமம் இருக்கும் அந்த வால்டைல் ஆயில் கேட்டகரினாலே. அதை மட்டும் நம்ம தரவாக படித்தாலே போதுமானது தான். அது மாதிரி ஒவ்வொரு டாப்பிக்கலோட ட்ரக்ஸையும் சோர்ஸ், ஃபேமிலி, கான்ஸ்டியன்ஸ், யூசஸ் கம்பல்சரி படித்தே ஆகணும். அதை மிஸ் பண்ணக்கூடாது. அடுத்து ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான், இப்போ ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஃபார்மகாக்னசி எழுதும்போது ஃப்ளோ சார்ட்ஸ், அந்த சயின்டிஸ்ட் நேம், அவங்களுடைய ரிகார்டிங் என்ன, அவங்களுக்கு என்ன ஒரு ஸ்பெஷல் நேம் இருந்துச்சு. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹிப்போக்ரேட்ஸ்னால் அவர் ஃபாதர் ஆஃப் மெடிசின், அப்புறம் பைனாமில் நாமன்கிளேச்சருடைய ஃபாதர் கரோலஸ் லின்னேயஸ், அந்த மாதிரி அவருடைய ஸ்பெஷல் நேமோடு எழுதணும். ஸோ டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், மண்டே ஃபார்மகாக்னசி அண்ட் ஃபைட்டோ ஃபார்மசூட்டிகல்ஸ் எக்ஸாமினேஷன்ஸ். ஸோ நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள், நல்லா எக்ஸாமினேஷன் எழுதுங்க. எல்லாருக்கும் ஆல் த பெஸ்ட். ஏதாவது டவுட்னா திரும்ப நம்ம இன்னொரு செஷனில் நம்ம தெளிவாக விளக்கமாக பார்க்கலாம். மேக்ஸிமம் ஆல்மோஸ்ட் ஓரளவுக்கு நம்ம கிளாஸில் சொன்ன மாதிரி, கூகுள் கிளாஸ் சொன்ன மாதிரி இந்த வீடியோவில் ஃபார்மகாக்னசி ஈஸியாக நல்ல மார்க்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு ஓரளவுக்கு ஐடியா சொல்லியிருப்பேன். என்னோடய நாலேஜ் கேட்டினது, என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸை உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணியிருக்கிறேன். இன்னும் ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுக்கணுன்னா ஐ எம் ரெடி டு கிவ் த எக்ஸ்ப்ளனேஷன் அபவுட் அவர் ஃபார்மகாக்னசி அண்ட் ஃபைட்டோ ஃபார்மசூட்டிகல்ஸ். ஸோ நல்லா யூட்டிலைஸ் பண்ணுங்கள், நல்லபடியாக எக்ஸாம் எழுதுங்க. ஆல் தி பெஸ்ட் விஷஸ். தேங்க்யூ. வாழ்க வளமுடன், வாழ்க வையகம். நன்றி.